Good evening, children. எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கான்சென்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸா அசிடிக், பேசிக், நியூட்ரல் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணோம்? நம்ம நார்மாலிட்டி பத்தி பார்த்திருக்கோம். மொலாரிட்டி, வெயிட் பர்சன்ட், வால்யூம் பர்சன்ட். ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் கான்சென்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து இன்டர் கன்வர்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். அப்புறமா வில் ஆல்சோ டேக் அ நியூட்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி சொல்ல முடியும், அசிடிக் இல்லைன்னா பேசிக் சொல்யூஷன் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. சரி, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அசிடிக் లేదా பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் டூ அசிடிக். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பார்த்திருக்கோம்? நம்ம டூ சிமிலர் சொல்யூஷன் மிக்ஸ் பண்ணா ரிசல்டன்ட் மொலாரிட்டி எப்படி பண்ணுவோம்னு பார்த்திருக்கோம். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு அசிடிக் ஒரு பேசிக் சொல்யூஷன் எடுத்தா ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு என்ன வரும்ன்றது பார்க்க போறோம். குட் ஈவினிங் மைத்திலி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷன் வந்து அசிடிக் இல்லைன்னா பேசிக்னு பார்க்க போறோம். எப்படி பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் வாட்ஸ் த வால்யூம் எவ்வளவு இருக்குமா? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட வால்யூம் வந்து 100 ml. மொலாரிட்டி m/10 என்ன சொல்லுவோம்? m/10 1/10. 1/10 1/10 molar அர்த்தம். If it is given as m/10 1/10 எடுக்கணும். 1/10 எவ்வளவு வரும்? 0.1 molar சொல்யூஷன். இங்க நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா நார்மாலிட்டி இருக்கு. மொலாரிட்டி எப்படி பண்ணுவோம்? இது வந்து டைபேசிக் ஆசிட். ஸோ 0.1 into 2 வந்து நார்மாலிட்டி. எவ்வளவு வரும் நமக்கு? 0.2 நார்மல் சொல்யூஷன். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஆசிட், நான் ஆசிட் வந்து VAன்னு எடுக்க we'll write that, and the molarity of acid வந்து MA. எவ்வளவு வரும் நமக்கு? 100 into 0.2. 100 into 0.2 எவ்வளவு வருமா? 10 milli equivalence. 10 milli equivalence. இது எப்படி வந்து எனக்கு மில்லி ஈக்விவேலன்ஸ் சொல்லி நார்மாலிட்டி என்ன பண்ணோம்? Normality is equal to number of equivalents by volume of solution in liters. Volume on the liters la edutha nambalukku number of equivalents varum. Normality into V liters enna varudhu nambalukku number of equivalents. Volume ml la எடுத்தா நம்மளுக்கு வர போறது number of milli equivalents. நான் என்ன பண்ணேன்? சாரி, இங்க molarity எழுதிருக்கேன்ல. சாரி, it should be normality into normality of acid. நம்மளுக்கு என்ன வருது? 10 milli equivalents of acid. So இப்ப base எடுக்கலாமா? base வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 500 ml of base. Volume of base வந்து 500 ml. Molarity நம்மளுக்கு
NaOH க்கு 0.1. நார்மாலிட்டி என்ன இருக்கும் மைத்திலி? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு molarity நார்மாலிட்டி சேமா இருக்கும். ஏன்னா acidity வந்து 1. So molarity is equal to normality of base. So 500 into 0.1 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? 500 into 0.1 வந்து 50 milli equivalents. So if volume into normality of base which is equal to 50 milli equivalents, ரெண்டிட்ல எது ஜாஸ்தியா இருக்குமா? எது ஜாஸ்தியா இருக்கு நம்மளுக்கு? பேஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. So resultant solution என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு? ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து பேசிக்கா இருக்கும். எதனால பேசிக்கா இருக்கும்? ஏன்னா நமக்கு மில்லி ஈக்விவேலன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. It's much more than acid. How do I find the normality? VBNB minus VANA by VA plus VB. எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு இது? பாருங்க எவ்வளவு வரும்? VBNB வந்து 50. கால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்கம்மா. பண்ணலாமா? 50 minus 10 by total volume எவ்வளவு ஆகும்? 500 plus 100 வந்து 600. So 40 by 600. 4 by 60 எவ்வளவு வருது? பாருங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியணும் என்ன பண்றோம்னு சொல்லு. So, sorry, 100 into 0.2 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? 20 தானே? So 550 minus 20. Sorry, நான் molarity எடுத்து பண்ணிருக்கேங்க. So let's do this again. This part of it. மைத்திலி நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் பாரு. ஏன்னா நான் molarity எடுத்து 10 milli equivalents போட்டிருக்கேன். நம்மளுக்கு நார்மாலிட்டி எவ்வளவு வருது? 0.2 தானே? molarity வந்து 0.1 இருக்கு. நார்மாலிட்டி 0.2. So 100 into 0.2 எடுத்தா 20 இருக்கும். So 50 minus 20 by 600 எவ்வளவு வரும்? 30 by 600. 3 by 60 எவ்வளவு? How can we write? 3 by 1 by 20. So 1 by 20 normal solution. Is the solution நம்மளுக்கு பேசிக்கா இருக்கா acidic இருக்கா? Solution is basic. It is basic. இங்க பாருங்கம்மா, நான் by mistake molarity திரும்ப எடுத்தேன். 0.2 normality எடுக்கணும். ஏன் normality எடுக்கணும்? நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நார்மாலிட்டில தான் கொடுத்திருக்காங்க. So ஆன்சர் வந்து என்ன? எந்த ஆன்சர்மா? பேசிக் n by 20 சொல்யூஷன். ஏதாவது டவுட் இருக்கா மைத்திலி? 3 by என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க பார்க்கலாமா? இங்க நம்ம ஸ்லைட்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க. 0.2 நார்மல் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதலாம்? n by 5 sulfuric acid. Basic, very good.
basic and n by 20. So 20 milliequivalents. புரிஞ்சதில்லை மைத்லி? Okay, let's go to நம்மளுக்கு எது ஜாஸ்தியா இருக்கோ அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து so 3 conditions எடுக்கணுமா? If Na into Va is equal to Nb into Vb, in a number of milli equivalents of acid வந்து number of milli equivalents of base இருந்தா solution வந்து neutral ஆகும். Acid equivalence greater than base equivalence இருந்தா அது வந்து acidic இருக்கும். நம்ம இப்ப பண்ணது என்னது? Base number of milli equivalents of base வந்து greater than milli equivalents of an acid. அது வந்து basic solution இருக்கு. So different solutions கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணணும்? acidic basic பார்க்கணும். Acidic, basic இல்லனா neutral. Okay, we'll go to next question. Mixing of acids illana basic solution effect on molarity illana normality. Total volume நம்ம என்ன எடுத்தோம்? V1 plus V2. Total equivalence or milli equivalence. ஏன்னா normality into volume நம்மளுக்கு என்ன வரும்? Volume litersல எடுத்தா equivalence இருக்கும். Volume வந்து millilitersல இருந்தா நம்மளுக்கு milli equivalence வரும். So we will have to see normality in volume in ml எடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? Number of milli equivalence. So milli equivalence liters எப்படி normality எப்படி convert பண்ணுவோம்? We have to divide it by the total volume once again. So the difference வந்து நம்மளுக்கு N1 V1 okay இங்க நம்ம acid and base எடுத்தால will give us the difference in the number of equivalents. If we divide by the total volume என்ன வரும்? நம்மளுக்கு final normality வரும். புரிஞ்சதில்லை மைத்திலி? Shall we go for the next question? Okay, இது பண்ணலாமா? VA இங்க பண்ணலாம். VA Na வந்து எவ்வளவு வரும்? 500 into 0.6 எவ்வளவு வரும்? 30. milli equivalents. into 0. VB NB வந்து எவ்வளவு வரும்? 300 into 0.4 120. எது ஜாஸ்தியா இருக்கு மைத்திலி? எது ஜாஸ்தியா இருக்கு? நம்மளுக்கு ஆசிட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷன் என்ன ஆகும்? ஆசிட் ஆகும். So resultant normality which is acid is 300 minus 120 by total volume 500 plus 300 minus 120 எவ்வளவு இருக்கும்? 180 180 by 800 எவ்வளவு வருமா? உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? ஆன்சர் 0.225 normal solution. இல்லைன்னா we can write number of equivalents per 1 liter of solution. புரிஞ்சுதா மைத்திலி?
0.225. Any doubt? ஏதாவது doubt இருக்கா? Next question போலாம். Very good. Next question போலாமா? Yes. See if you can do. நமக்கு டைரக்டா ஹைட்ராக்சைடு அயான் கான்சென்ட்ரேஷன் கேட்டிருக்காங்க. It means acid is less than that of the base. Base என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Barium hydroxide. Barium hydroxide கொடுத்துருக்காங்க. So what is the OH minus ion in the final solution? Prepared by mixing 20 ml of 0.05 molar HCl with 30 ml of 0.1 molar barium hydroxide. HCl க்கு வந்து whether it is molarity or normality வந்து சேமாவே இருக்கும். Barium hydroxide க்கு என்ன பண்ணணும்? You can either take the balanced equation. Balance பண்ணணும்னா BaCl2 plus H2O. Balance பண்ண equivalence எடுத்தா நமக்கு balanced equation வேண்டாம். You can directly take normality and do. இல்லைன்னா நம்ம balance பண்ணி calculation பண்ணணும். Barium hydroxide எவ்வளவு HCl எவ்வளவு எடுக்கணும்? நம்ம 2HCl. 2HCl H2O 2H2O பேலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன பண்ணணும்? molarity of base into volume of base by number of moles of base is equal to என்ன நியூட்ரல்னு சொல்லிருக்காங்க? molarity of acid by volume of acid into number of moles of acid எடுக்கணும். இங்க நமக்கு final solution ஈக்குவலா கொடுத்தா we will take this. ஒரு ஜாஸ்தி ஒரு கம்மியா எடுத்தா what we will do depending on the solution. இது வந்து molarity or normality பண்ணலாமா? 30 into 0.1 into 2. That is 30 into 0.2. 30 into 0.2 எவ்வளவு வருமா? 6 வருமா? 6. 20 into 0.05 எவ்வளவு வரும்? 1 mole வரும். 6 millimoles. இது வந்து 1 millimole. millimole எதுக்காக எடுத்திருக்கேன்? மில்லியன்னா இங்க வால்யூம் வந்து நமக்கு மில்லி லிட்டர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. வால்யூம் வந்து லிட்டர்ஸ்ல கொடுத்தா நமக்கு டைரக்டா என்ன வரும்? மோல்ஸ் வரும். ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் பேஸ் அதுக்கப்புறம் molarity கால்குலேட் பண்ணலாம். நார்மாலிட்டி ஆஃப் பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு number of millimoles of base, that is VBNB minus VANA by VA plus VB. VBNB எவ்வளவு? 6. HCl வந்து molarity and normality வந்து சேமா இருக்கும். எதனால? Viscosity is only 1, so we can take molarity and normality equal. நான் இங்க என்ன பண்ண? multiplied with 2. எதனால multiply பண்ணிருக்கேன்? Because the polarity is given and it is a diacidic base. So 6 minus 1 by 50. 6 minus 1 by 50 எவ்வளவு வரும்? 5 by 50. 5 by 50 வந்து 1 by 10. 0.1. நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் molarity-ல கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு ஆகும் molarity? molarity into n factor or z factor கொடுத்திருக்காங்கல்ல நமக்கு சைஸ்ல. we'll take only z. into z is equal to normality. normality by z வந்து molarity இருக்கும். normality by z.
நார்மாலிட்டி எவ்வளவு வந்திருக்கு நம்மளுக்கு 0.1. So 0.1 by 2. 0.1 by 2 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? Zero point 0.05 வருமா? 0.05 molar. Normality வந்து 0.1 வரும். Molarity வந்து 0.05 வரும். Good. 0.1 வந்து normality. Molarity எவ்வளவு வரும்? 0.05. So இது வந்து normality ன்னு போட்டிருக்கோமா? 0.05 வந்து molarity. புரிஞ்சது இல்ல? Fine. We'll go to the next question. Maithili, shall we go to the next question? அடுத்த question பார்க்கலாம். Conversions of concentration terms. பார்க்கலாமா? How to convert one form to the other. What are the concentration terms independent of volume? நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? Molality, weight percent, mole fraction. இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு independent of volume. Those which are independent of volume நம்மளுக்கு என்ன? They are independent of temperature. Terms containing volume என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? Molarity, normality, weight by volume percent, இதுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு வால்யூம் இருக்கு. Mole fraction of solute in aqueous solution of 30% by mass of NaOH. Aqueous solution கொடுத்திருக்காங்க. Aqueous solution வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Solvent வந்து water. So 30% by mass சொன்னா என்னம்மா? 30 grams is present in 100 grams of solution. So solvent எவ்வளவு இருக்கும் நம்மளுக்கு? Solvent வந்து 100 minus 30. So 70. Number of moles of solvent எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? 70 by what is the molecular mass of water? 18. So 70 by 18 எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு? 3.88 வந்து number of moles of water. Number of moles of NaOH எவ்வளவு வரும்? 30 grams of NaOH. Molecular mass of NaOH வந்து 40. 3 by 4, 0 cancel na 3 by 4 வந்து 0.75. So என்ன கேட்டிருக்காங்க? Mole fraction of solute. Mole fraction of NaOH எப்படி எழுதணும்? Number of moles of NaOH divided by total moles. Total moles என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? Sodium hydroxide and water. Sodium hydroxide வந்து 0.75. Sorry. நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 0.75 தான் கரெக்டா போட்டிருக்கேன். And divided by, okay.
0.75 plus 3.88. 0.75 plus 3.88 எவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு 4.63. 0.75 by 4.63. Zero point 1619. So answer வந்திருக்கம்மா. First answer தானே? நம்ம ஸ்லைட்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்தா (0.61) மைட்லி 0.16 Okay, very good. நமக்கு நீட் பேப்பர்ஸ் பார்த்தா இன்டர் கன்வர்ஷன்ஸ்ல தான் क्वेश्चंस கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிள். உனக்கு புரிஞ்சா 30% வெயிட் என்னன்னு புரிஞ்சா போதும். 30% இல்லைன்னா 8% கொடுத்திருக்காங்கன்னா (0.16) mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution. இது மீனிங் தெரிஞ்சா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சுத்தமா கஷ்டமா இருக்காது. aqueous solution கொடுத்திருக்காங்க. 1 molar aqueous solution. 1 molar என்னம்மா? 1 mole of solute is present in 1 liter of solvent. 1 mole of solute in 1 liter of solvent. 1 liter of solvent என்ன solvent என்ன கொடுத்திருக்காங்க? aqueous. moles of solute நமக்கு டைரக்டா இந்த concentration termோட தெரிஞ்சது. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்? number of moles of solvent பண்ணணும். number of moles of solvent எப்படி பண்ணணும்? 1 liter வந்து கிராம்ஸ்ல எடுத்தா density 1 gram per cc. So, sorry, 1 kg of solvent தானே? One kg of solvent. 1 kg எப்படி how can we write? 1000 grams. பரவாயில்ல அதித்தி, இங்க இருந்து பாரு. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். வீடியோ பாரு. ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச டாபிக் தான். இங்க இருந்து பரவாயில்ல. Calculate mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution. 1 molar solution என்னன்னா 1 mole of solute in 1 kg of solvent. 1 kg grams எப்படி how can we write? Equal to 1000 grams. So number of moles of solvent என்ன water. So number of moles of solvent water வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? 1000 by 18. 1000 by 18 எவ்வளவு வரும்? எப்படி இருக்கு சென்னையில? சென்னையா தமிழ்நாடு கிளைமேட் எப்படி இருக்கு? சைக்ளோன் எஃபெக்ட் இருக்கா இன்னும்? (55.55). If you remember, I told you last classல சொல்லிருக்கேன்.
Remember this 55.55. So mole fraction of solute கேட்டிருக்காங்க. Mole fraction of solute is number of moles of solute by number of moles of solution. Solute plus number of moles of solvent. So number of moles of solute எவ்வளவு 1 by 1 plus 55.55. 1 எப்படி வந்திருக்கு? Because it's given as 1 molar aqueous solution. 1 molar aqueous solution and 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent. Question laye நம்மளுக்கு number of moles of solute கொடுத்துட்டாங்க. So எவ்வளவு வரும் answer? சொல்லுங்க ஆன்சர் எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? பரவாயில்ல அதித்தி, பரவாயில்ல. Don't bother about it. ஏதாவது டவுட் இருந்தா I'll explain you. Don't worry about it. You see the video. ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு மண்டே கிளாஸ்ல கேளு. No problem. Don't worry about it. We are there to help you. இது புரிஞ்சுதா இந்த क्वेश्चन? பாருமா. Good. அதித்தி, இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுதாம்மா? $0.01768 வருது. இந்த நம்பர் வந்து 8 இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம அப்ராக்சிமேட் எவ்வளவு பண்ணுவோம்? 0.0177. ஸோ அதனால அப்ராக்சிமேட்டா நம்மளுக்கு 0.0177. அதித்தி, இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுதா அம்மா உனக்கு? Any doubt in this question? Good. Option 3. You want me to repeat it? I'll do it. One molar solution கொடுத்திருக்காங்க அம்மா. 1 molar solution and molar aqueous வேற கொடுத்திருக்காங்க. Aqueous என்ன வரும் நம்மளுக்கு? water. Solvent வந்து water. Solute ஏதாவது இருக்கலாம். 1 molar என்ன? 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent. Solvent வந்து என்ன நம்மளுக்கு? water. So 1 kg of solvent என்ன நம்ம கிராம்ஸ்ல எடுத்தா 1000 grams. So 1000 by 18 வந்து, see, solvent வந்து water. 1 mole of solute is present in 1 kg of water, which is a solvent. 1 kg water, how many grams will it be? 1000 grams. And mole fraction, how do we write mole fraction of solute? Number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Solute moles இங்க டைரக்டா கொடுத்திருக்காங்க. 1 molar solution கொடுத்திருக்காங்க. 1 molar solution என்ன? 1 mole of solute. So number of moles of solute வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும்? 1. Number of moles of solvent எப்படி வருமா? 1000 by 80, 55.55. So நம்மளுக்கு moles of water வந்திருக்கு. So 1 by 1 plus 55.55.
that is 56.5. 1 divided by 56.5 நம்மளுக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு 0.01768. we are approximating it to 0.0177. புரிஞ்சுதா அதித்தி? ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चनமா. Shall I go to the next question, Aditi? Okay, good. So 40% methane na remaining percent வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஈத்தேன் இருக்கும். மீத்தேன் ஃபார்முலா என்ன CH4 வந்து மீத்தேன், ஈத்தேன் வந்து C2H6. So a mixture of methane and ethane has 40% of methane. Methane 40% and the remaining percent enna irukum ethane vandu 60%. So 40% by weight mass and kuduthirukanga. Mass and weight, that is 40 grams of methane, 60 grams of ethane. Inge irundhu namakku innu onnume panna ரொம்ப simple. There is nothing that we have to do. Molecular weight பார்க்கலாமா? methane வந்து 12 plus 1 into 4 16 தானேமா 12 plus 4. ethane வந்து 12 into 2 24 24 plus 1 into 6 30. number of moles of methane எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? methane எவ்வளவு 40 by 16. ethane வந்து 60 by 30. இது direct 2 வரும் நம்மளுக்கு. இது எவ்வளவு வரும் 16 40 divided by 6 1 by 4 0.25 வருமா 2.5. இது வந்து 2 moles, இது வந்து 2.4. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க mole fraction of methane கேட்டிருக்காங்க. mole fraction of methane na number of moles of methane by number of moles of methane plus number of moles of ethane. 2.5 by 2 plus 2.5 எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க? எவ்வளவு வரும் மைத்திலி and அதித்தி? mole fraction of methane. Zero 0.55 வருதா உங்களுக்கு? $0.555. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 5/9 கொடுத்திருக்காங்க. நான் வந்து complete depending on what the options given are. என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்து அது மாதிரி சால்வ் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா இது பண்ணும், இல்லைன்னா ஃபிராக்ஷன்லயே விட்டுடலாம். சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்னா எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஆப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்ல ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. வெரி குட் both of you are going great. ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. So we have the direct conversions. இங்க என்ன conversions கொடுத்திருக்காங்க? mass percentage of solute
நம்ம ஏதாவது அங்க calculations எல்லா conversions பண்ணணும். Rounding off is allowed. நீ options பாருங்க. ஏன்னா நம்ம some basic concepts of chemistry rounding off கொடுத்திருக்காங்கல்ல, உங்களுக்கு integer type questions இல்ல, so ப்ராப்ளமே இருக்காது. Subjective examsல ஒன்று டென்ஷன் வேண்டாம். You can either go for the rounding off or you can just leave it as a fraction. NEET examல ப்ராப்ளமே இருக்காது, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், பார்த்து ஆன்சர்ஸ் போலாம். How do we equate mass percentage of solute with respect to mole fraction? So mole fraction of solvent by V வந்து solute. XP into MV இது என்ன mole fraction of solute. என்ன solute கேட்டிருக்காங்க? Mole fraction of solute into molecular mass of solute by mole fraction of solute into molecular mass of solute plus mole fraction of solvent into molecular mass of solvent into 100 will give us percentage கொடுக்கணும் இல்லையா? So அதனால 100 எடுத்திருக்காங்க. You can remember this equation. Oh, sorry, you can remember this formula. இல்லைன்னா டைரக்டா நான் இப்ப பண்ண இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எல்லாம் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்முலாவே வேண்டாம். ஐ மீன் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் தெரியணும், மற்ற ஃபார்முலாஸ் நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டாம். We can directly understand the concept and do. Molality என்னமா? Molality small m is equal to mole fraction of solute by mole fraction of solvent into the molecular mass of solvent into 1000. So in the derivation பார்க்கலாமா? So mole fraction of solute வந்து XB, mass of solvent எப்படி வரும் நம்மளுக்கு? mole fraction ஓட we multiply with the molecular weight of it. Mole fraction of solute is equal to XB. Mass of solvent நம்மளுக்கு எப்படி வரும்? mole fraction of solvent into its molecular mass. Mass of solvent in kgs வந்து, see whatever we are getting, this will be in grams. If you want to convert into kgs, what do you do is you divide it by 1000. So mass of solvent in kgs, எதனால kgs ல எடுக்கணும்? நமக்கு molality definition ல இருக்கு, number of moles of solute present in 1 kg of solvent. அதனால நம்ம kg convert பண்றோம். Molality வந்து number of moles of solute by mass of solvent in kgs. So mole fraction of solute என்ன வரும்? Number of moles of B by number of moles of A into number of moles of B. இங்க mole fraction of solvent இருக்கு. mole fraction of solvent என்ன பண்ணுவோம்? Na by Na plus Nb into molecular mass. Number, if we divide this by this is nothing but the mole fraction of solute, this is nothing but the mole fraction of solvent. If you divide this by this, என்ன வரும்? Na plus Nb நம்மளுக்கு போயிடும் ஈக்குவேஷன்ல. Nb by Na plus Nb
divided by Na plus Mv into molecular mass தான பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிடும். இது என்ன பண்ணிருக்கேன்னா xb. so இப்ப என்ன வரும் நமக்கு? nothing but number of moles of B by number of moles of A into the molecular mass. இது எப்படி வந்திருக்கு? நம்ம மோல் fractions எடுத்தா இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. புரியுதாமா? Why are we taking mole fraction equal to moles of solute? எதனாலனா நம்ம இந்த மாதிரி equation எடுத்தா நம்ம ஃபைனலா இருக்கிறது என்ன? number of moles of B and number of moles of A. So what are we getting directly? இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? Instead of number of moles நம்ம mole fraction substitute பண்றோம். Mole fraction of B by mole fraction of A into molecular mass of A into 1000. 1000 எதனால எடுக்கிறோம்? We are converting grams to kgs. புரிஞ்சுதா அம்மா இந்த formula? You remember the formula? இது நான் அன்னைக்கு கொடுத்திருக்கேன். என்ன எப்போ கொடுத்திருக்கேன்? மண்டே கொடுத்திருக்கேன். இந்த formula வந்து you will have to remember. Sometimes the questions can be asked in terms of this. So simple 3 conversions you remember. One is converting molality to mole fraction, molality to molarity, normality to molarity ரொம்ப easy. In the moon formulas, if you remember, starting part of it will be very simple. Can we go ahead of it? We'll go for the next slide. Polama. If mole fraction of solute in aqueous solution is 0.2, what is the molality of solution? Molality is mole fraction of solute by mole fraction of solvent. என்ன பண்ணோம் நம்ம? formula என்ன பார்த்திருக்கோம்? molecular weight of solvent இங்க into 1000. If mole fraction of solute வந்து 0.2 the mole fraction of solvent எவ்வளவு இருக்குமா? Mole fraction of solute plus mole fraction of solvent வந்து நமக்கு 1 இருக்கணும். Total should be 1. So இது 0.2 இருந்தா இது வந்து எவ்வளவு வரும்? 0.8 வருமா? So solute வந்து 0.2, solvent வந்து 0.8. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Again they have given us aqueous solution. Aqueous solution என்ன? நமக்கு water எடுக்கணும். Water ஓட molecular mass எவ்வளவு? 18. 0.8 சரியாதா? into 18. Okay, let's do 0.2 into 1000 வந்து 200. 0.8 into 18 எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு? 14.4. 200 by 14.4 எவ்வளவு வரும்? Nearest answer? .25 என்னம்மா? அழுத்தி எவ்வளவு வருது ஆன்சர் நம்மளுக்கு? 13.88 or 1.38? அதித்தி ஆன்சர் என்ன வருது உனக்கு? 0.2 into 1000 by 0.8 into 18. 18 வந்து molecular weight of water. Yeah, 13.88. எப்படி பண்ணன்னு தெரியறது இல்லம்மா? ஏன்னா நம்மளுக்கு
சேம் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்முலா வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருந்தது, இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல இருந்தது இல்ல, சேம் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. You will, only thing is you will have to remember it. Relationship between mass percentage and molality. Mass percentage enna kodukkum, 10% by mass and kodutha 10 grams of this is present in 10 grams of solute is present in 100 grams of solution. So mass percentage eppadi pannuvom, molality into molecular mass of solute by 1000 plus molality into molecular weight. Fine, we will take that. Without the formula it will become more easy namalku inga illa formula oda pannalana formula oda pannalam. Relationship between mass percentage and molality. Mass percentage of solute edutha small m enna molality, number of moles of solute. நம்ம டைரக்ட் molality எடுத்தா நமக்கு moles of solute வரும். எப்படி வரும்? molality வந்து definition என்ன? Number of moles of solute present in 1 liter of solute, 1 kg of solvent. So நம்மளுக்கு molality டைரக்டா நம்ம என்ன வரும்? From number of moles of solute. From molality we get directly number of moles of solute. So what will be mass of solute? Molality into molecular weight. Do we get the mass of solute if I multiply molality with molecular weight? This is the number of moles. Number of moles into molecular weight will give us weight of the mass in grams. So it will be equal to the weight of grams. Mass of solvent is 1000 grams. So mass percentage on the mass of solute by total mass. What is mass of solute? It's nothing but M. What is total mass? This will give us the mass of solute plus mass of solvent is 1000. So M into MB will give us mass of solute. Total mass of solvent and solute வந்து எவ்வளவு வரும்? 1000 வந்து solvent ஓட mass. Solute ஓட mass எவ்வளவு வரும்? M into MB. நம்மளுக்கு percentageல இருக்கணும். So we will multiply with 100. What is M into MB? Weight of solute. What is 1000 plus M into MB? Weight of solution. So weight of solute by weight of solution into 100 நம்மளுக்கு என்ன வரும்? Mass percentage of solute. With what are we calculating? We are calculating with molarity. Sorry, we are calculating with molality. Purinjidamma, should I repeat it? Are you able to understand it? Maithili and Aditi, புரிஞ்சுதா? இல்ல நான் repeat பண்ணணும்? Relation between mole fraction and molarity. ரொம்ப simple. Molarity வந்து first statement, you write down the statement so that it will become very easy. Number of moles of solute present in 1 liter of solution.
So நம்ம என்ன பண்ணணும், molarity of mole fraction எடுத்தா we will have to, which one ma இது repeat பண்ணணுமா? Sorry, I'll do it. Fine. First வந்து write the formula of what is mass percentage general. Mass percent or weight percent is mass of solute by mass of solution into 100. Mass of solute எப்படி வரும்? Mass of solute is nothing but number of moles into its molecular weight. இது தெரியும் இல்லம்மா? Number of mass of solute வந்து number of moles by into molecular weight. Number of moles வந்து நமக்கு டைரக்டா molarity லெந்து தெரியும். ஏன்னா molarity வந்து number of moles. So instead of using this n, நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? Molarity into molecular weight. Yes, again, what is molarity? Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. So நமக்கு mass of solvent வந்து டைரக்டா வந்திருக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட்லயே இருக்கு. Mass of solvent என்ன? 1 kg. 1 kg வந்து நம்ம எவ்வளவு எடுப்போம்? 1 kg is equal to 1000 grams. Mass of solution என்னம்மா? Mass of solution வந்து mass of solute plus solvent தானே. Mass of solute என்ன வருது நம்மளுக்கு? m into molecular weight. Molecular weight of solute என்ன கொடுத்திருக்காங்க? mv. So into mv plus 1000. So நம்மளுக்கு mass percentage என்ன வருது? Mass of solute வந்து molarity into molecular weight of the solute by molarity into molecular weight of solute plus 1000 into 100. புரிஞ்சுதாமா? ஐத்தி and மைத்திலி இப்ப பரவாயில்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமா? Shall we go to the next one? Shall we go to the next one? Fine, let's go with mole fraction and molarity. So first வந்து relation கொடுக்கும்போது if you try to express statement full-ஆ எடுத்தா நம்மளுக்கு half calculation அங்கேயே ஆயிடும். Molarity வந்து number of moles of solute present in 1 liter of solution. Mole fraction வந்து என்ன? Ratio of number of moles of solute by solution. இங்க number of moles of solute present in 1 liter of solution. So solution ஓட volume வந்து நம்மளுக்கு 1 liter, that is 1000 ml.
So நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும், we have to convert that to weight. எதனால weight பண்ணணும், mole fractionல நம்ம weights தான் யூஸ் பண்றோம், we will not use volume. So how do you convert volume to weight? Density is equal to mass by volume. Density வந்து mass by volume தெரிஞ்ச ஃபார்முலா நம்மளுக்கு. Volume கொடுத்திருக்காங்க, density என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்க rho கொடுத்திருக்காங்க. So volume into density is equal to mass of solvent. Volume எவ்வளவு வரும், எப்பவுமே நமக்கு molar solutionல 1000 ml. So 1000 into density will give us the weight of solvent. அதான் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. So let's take this and I'll explain you. இன்னும் clear இருக்கும். நான் mole fractionல பண்ணிருக்கேன், molarity-ல number of moles வந்து we are getting directly from the mole fraction. இல்லையாமா, moles of solvent வந்து mole fraction of solvent. Moles of solvent வந்து நமக்கு டைரக்டா mole fraction of solventல இருந்து வரும். Mass of solvent வந்து XA வந்து நமக்கு டைரக்டா moles ஆ இருக்கு. Number of moles into molecular weight என்ன வரும், mass of solvent வரும். Moles of solute என்ன, equal to mole fraction of solute. Mass of solute எதனால mass எடுக்கணும் நம்ம, mole fractionல number of moles of solute by total moles வருது. Mole fraction வந்து நம்ம molarity calculate பண்ணணும். So total mass of solute and solvent வந்து XA into MA வந்து நம்மளுக்கு solvent வருது, XB into MB வந்து நம்மளுக்கு solute. Solvent plus solute, total mass we are getting. But what do we need? We need volume of solution. So என்ன பண்ணுவோம், we will have to divide it by density. Mass by density will give us the volume. So we are dividing it by density so that we get the volume of solution. புரிஞ்சுதாமா, half of the derivation வந்து நமக்கு molarity and mole fraction derivationsல இருக்கு. இங்க வந்து the same thing பண்ற, ஒரு last step மட்டும் கொஞ்சம் different. ஏன்னா molarityல வந்து நம்மளுக்கு denominatorல volume of solution இருக்கும், இங்க வந்து இங்க volume of solution, அங்க வந்து நம்மளுக்கு weight of solvent கொடுத்திருக்காங்க. So moles of solute present in 1 ml or 1 cc. நம்மளுக்கு 1 liter வந்தா we will multiply with 1000. If we want it in 1 liter, என்ன பண்ணுவோம், XB இங்க divide பண்ண, when we divide this by 1000, நமக்கு இங்க மேல் 1000 வரும். XB into density by mole fraction into molecular mass. Okay, இங்கே போடுறேன் நான், into 1000. What do we get? Moles of solute in 1 liter of solution. Number of moles of solute in 1 liter என்ன வரும் நமக்கு, molarity. So relationship between molarity, density and mass percentage வந்து ரொம்ப easy. Molarity வந்து mass percentage into density into 10 by molecular weight. ரொம்ப simple மாங்க. So if you take, what is molarity? Number of moles by volume of solution in liters. Weight percent என்ன, weight of solute
in 100 grams of solution. 100 grams of solution volume எப்படி convert பண்ணலாம்? We will have to divide it by density. Volume of நம்மளுக்கு என்ன இருக்குமா இங்க weight இருக்கு. weight volume எப்படி convert பண்ணுவோம்? We will have to divide it by density. So mass percentage வந்து நம்மளுக்கு direct mass of solute கொடுக்கிறது. In number of moles we have mass of solute by mass of molecular weight. Mass of solute we are directly getting it from weight percent. So in the number of moles we will write mass percentage by molecular weight. How are we getting weight of solution on the 100 grams divided by density? When you divide it by density it goes up. So enna pandrom number weight percent by molecular weight. You will have to do it by the density of solution. So enna பண்ணுவோம் இங்க வந்து volume of solution என்ன கொடுத்திருக்காங்க 100 by why are we dividing it by okay let's we do it by 100 by density which will give us the volume of solution. So இங்க வந்து 100 போடலாம் divided by density we will get the volume of solution. So density என்ன ஆகும் மேல போகும். So weight percent by molecular weight. I'll write it clearly. So இது என்ன வரும் weight percent by molecular weight. நம்மளுக்கு volume of solution என்ன வந்து 100 divided by density. எதனால 100 எடுக்கிறோம்? Because weight percent itself means there is 100 grams of solution divided by density. What will this become? Weight percent into density by molecular weight into 100. இது என்ன வரும் volume in ml வரும் volume in liters என்ன பண்ணும் we have to divide it by 1000. If I divide it by 1000 இது மேல போகும் weight percent into density by molecular weight into 100 இங்க மேல 1000 இருக்கும். So I can cancel off, you will get mass percent of solute into density into 10 by molecular weight. புரிஞ்சுதா? என்ன இருக்கு? Relationship between molarity, density and molality. Molality is equal to molarity into 1000 by இது நான் அப்ப கொடுத்திருக்கேன் last before classல கொடுத்திருக்கேன் if you can remember 1000 into density minus molarity into molecular weight. Molarity வந்து என்ன நம்மளுக்கு molarity is nothing but number of moles. So molarity will directly give us the number of moles. So this is nothing but the number of moles. Number of moles of solute வந்து nothing but equal to molarity. Mass of solute in grams எவ்வளவு வரும் molarity into molecular weight. Mass of solvent என்ன why are we multiplying with density? Because we want to convert volume into mass. Volume mass எப்படி convert பண்ணுவோம்? We will multiply with density. So volume into density is equal to
இது என்ன வருது நம்மளுக்கு mass of solution. Molarity என்ன நம்மளுக்கு என்ன வேணும் mass of solvent. So mass of solution லந்து mass of solvent subtract பண்ணா what we get is mass of solvent. So again இது வந்து நம்மளுக்கு gramsல வருது. We will have to convert into kgs. So divided by 1000 you get this. Simple தான் இருக்கு இல்லமா calculation. Molarity into 1000 by 1000 into densities minus molarity into molecular weight of base. On the end of the number molality. Oh, simple problem, ரொம்ப simple. What is the molarity of sulfuric acid solution that has a density of 1.84 grams which contains 98% of sulfuric acid by weight? Molarity வந்து weight percent into 10 into density by molecular weight. Weight percent எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 98% to 10 density வந்து 1.84. What is molecular weight of? Yeah, I do understand. Formulas, so if you can remember, you remember it. Otherwise, it's easier that, see, first time you learn it, it's really difficult. Interconversions. Interconversions, it's easy you understand the concept. First, this conversion, you just see once for the first time, first time கேட்கும்போது formula interconversions வந்து really difficult தான் இருக்கும். But if you keep repeatedly doing the problems with the formula, you can easily get it. Two definitions, you remember only two definitions ma. In the definitions molarity and molarity. Complete calculations easier வந்துடும். Molarity ல வந்து நம்ம volume of solutions எடுக்கிறோம். Molarity ல வந்து weight of solvent. அது மட்டும் you remember it. Number of moles of solute in, yeah, you repeatedly, because see everything first time படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். If you are doing it many times என்னாகும் alphabet startingல அப்படிதான் இருக்கும். Initially recap பண்ணும்போது easy ஆயிடும். You recap it many times, you get it. So in the question பண்ணலாமா? Remember the formula. Molarity is equal to weight percent into 10 into density by molecular weight. 98 into 10 into 1.84 by 98. எவ்வளவு வரும் answer? $98 போனா 18.4 நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கு 18.4 right. A molar solution of sodium chloride has a density of 1.21 grams per ml. நம்ம last interconversion பார்த்திருக்கோம்ல அதுதான். The molarity of this solution is molarity is equal to molarity into 1000 by 1000 into density minus molarity into molecular weight. Substitute பண்ணலாமா 1.21 is equal to x into 1000 by 1000 into density
calculation வந்து இங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்குமா calculation பண்ணி பார்க்கலாம். X into sodium chloride ஓட molecular weight என்ன 58.5. So 1000 into 1.21 எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு? எவ்வளவு வருமா? 1210. So 1.21 1210 minus 58.5 x is equal to 1000x. So how do I do that? Calculation பண்ண தெரியுமா? We will take all this together to this side. So 1.21 sorry molarity எப்படி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Really sorry ma. வந்தானே கொடுத்திருக்காங்க. A molar solution கொடுத்திருக்காங்க. So 1. So 1210 minus 58.5x வந்து நம்மளுக்கு 1000x. So minus 58.5x on the side போன எவ்வளவு வரும்? Plus 58.5. 1210 is equal to 1000x plus 58.5x. எவ்வளவு வரும் நமக்கு? 1000 plus 58.5. 1058.5x வரும். x என்ன வருமா? x will be equal to 1210 by 1058.5. So 1210 by 1058.5 எவ்வளவு வரும்? 1.143. 1.143. இங்க புரிஞ்சுதா உன calculation? Should I write it again or you understand it? புரியுது? Only substitution தான் பண்ணிருக்கேன். Molarity வந்து a molar solution கொடுத்திருக்காங்க 1. Density வந்து இங்க substitute பண்ண 1.21. இது நமக்கு தெரியாது. Molarity we do not know. புரிஞ்சுதா மைத்ரி and Aditi? Got this answer? Good, very good. I think you just read Aditi and Maitri interconversions paranga formulas on your booklet edutittu. If you have any doubts, you just tell me. Okay? Bye, have a good day. Thank you. Very good, very good. Thank you. Monday பார்க்கலாம் next topic ஓட. Any doubts you ask me again about this topic. சரியா? Okay ma. Bye. Good night. Take care.